Shabbat Shalom and good morning on this beautiful day, celebrating, as the San Franciscans likely are, a good beginning to the World Series. But far more important are our spiritual pursuits. So I welcome you to Congregation NER TAMID. I'm Rabbi Shana, here with Cantor Andy and Eli, and our little doggy outside, who all together we're going to remind ourselves using words from the Psalms. Who among you loves life and longs to enjoy goodness for as many days as possible? So here is a formula. Our psalmist tells us if we want those things, we should guard our tongues from evil and our lips from deceitful speech. We should turn away from evil and do good. We should seek peace and pursue it. Mi haish hechafetz chaim ohev yamim lirotov mi haish hechafetz chaim ohev yamim lirotov letzor leshon chameira usvatecha mitaber mirma sur merav yasetav bakeshalom verotvehu hechafetz chaim ohev yamim lirot tov. Let's turn toward the good, seek peace, and pursue it together, and begin our morning Shabbat service with Cantor Rudy and his beautiful davening. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. We begin our service this morning on page 105 with Shochenad. Shochenad, marom v'kadosh shemo, v'chatuv naninu tzadikim baronai lai sharim nava tehila, befi sharim tidhalalu divrei tzadikim tidbarach, ובלשון חסידים תתרום, מופקרת כראשים תקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן כל העיטורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפאר ולרומם לעדן, לברך ללהוקלס, על הכל לבני שידות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משכך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה והיא עד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשיני זמרה, מלך ערכי העולמים. יתגדל ויקדש שם רבה, בעלמדי ברכילות ובמפחותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יהי שפנה במברך על המאמיה, יברך לשבת יפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתרן שמי לקודשה, ברכות.
להילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דעמידן בעלמה, ואמרו Amen. We rise in body or spirit as we turn to page 107 for the Baruchu. Baruchu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzei or v'lech hashech, עושה שלום וברר הכל, הכל ידך וחשב וכוך ימי בסירם. כדרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואיתו לך מלכם הבא, אפס פלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לחיית המתים. We're on page 108. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפיך הנשמה גדלו בטובו מלא עולם תחת ותבונה סובבים אותו המתגאל החיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבות זכור משול לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאוד שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן להם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיף ומפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם בששים בבואם עושים בהם הרצון כהונם בכבוד נותנים לשמוע צהלה ורינה רג'ך מלכותו קרא לשמש וישרח הודעה והקים סורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שדה ולמעשים. תברך מושיענו השבה מעשה ידך ועל מנעול שעשית יברך עשתה תברך צורנו מלכנו וגואלנו כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהובים רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובדברה, ומברכים ומשבחים. ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להתיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ורב ונקדושם כולם כאחרונים ויורים בעירה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש בדעת גדול מתנשאים יומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו
Baruch Nihimot Yitzeinu. HaMekadesh Betufo Bechal Yam Tamid Maaseh Bereshit Kahamol Sehonim Kedolim Ki Le'olam Chasdo Or Chadash Al Tzion Tahir Benizkechon Umehera Lehado Baruch Atah Adonai Yotzei Me'oro. We're on page 111. Avaraba aftanu Adonai Eloheinu Chem la'gerol avitera Chamalta aleinu Avinu Malkeinu Ba'or Avoteinu Shebatchu V'cha Avinu Malkeinu V'telamdem Chukehayim Ken techolneinu tamdeinu Avinu Havarachaman Hamrachem Rachem Aleinu V'ten beribeinu lehavin Ulaskir lishmo Ahalil Amador Elamel Lishmor V'lasod ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לירא ולירא את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נאוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בעדנו נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our tzitzit, we turn to the bottom third of page 111. V'havi'enu l'shalom el ba'katfot ha'aretz v'tolichenu kol b'miyul eretzeinu ki el po'el yishuot ata uvanu v'kadgav l'hashon v'karatanu l'sehla behemet lehodot lecha u'liachercha be'yahava Baruch atah Adonai Habocher b'mo Yisrael be'ahava. We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levacha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'orecha ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochi metzavcha hayom b'levavecha ושינתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפו בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We turn to page 113 for the Vayomer.
ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם בדורותם ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונקום וקיים וישב אלהמן והאור וחביב עלינו לעולם ועד אמת דבר וגזור נכון ומחתו ואמונתו לא יחי אמת על עבדינו ועלינו על בנינו ועל דודותינו ועל כל זרע ישראל אבריך מלכה למלך אבותינו ולאבותינו אלוהים תורתך. 5 lines down from the top of page 114. Emer, emer, emet atahu rishon. Emer, emer, emet atahu acharon. Umibaladecha ein lanu melech gohel Moshiach. Umibaladecha ein lanu melech gohel Moshiach. Tihlol Elyon Baruch Baruch Moshe u'bnei Yisrael lechanu shira b'simcha rabba ve'yamru cholam mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedar b'kodesh nora tehilot O Sefere Nora Tehilot O Sefere Shira Chashi Bruegel Meshifah Sfatayam Yacha Kulam Hodu Behim Lechu Ve'yamaru Adonai Imloch Adonai Imloch Le'olam Va'ed Zu Yisrael Kuma Bezrat Yisrael Uvdechenu Mecha Yehuda ve'Yisrael Go Aleinu Adonai Tzivaot Shemo Kedosh Yisrael Baruch atah Adonai Gal Yisrael. At this time, we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We begin together through 116, and then we continue silently on page 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor Ve'hanora El Elyon Gomer Chasarim Tovim Vekone Hakol Vezocher Chazdei Avot Umevi Goel Nevenehem Levant Shemo Be'ahava Melech Ozer Ufoker Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham Ufoker Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechai Metim Atah Rav Lehoshia Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem
מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומדמה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנת על החיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמכניסים אותו בשמי מרום, כגדול יוד בפיך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תקדש ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר המול בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גדלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושת איש, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול, כי המלך גדול, וקדוש אתה לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גדלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושת איש. ברוך אתה אדוני האל, האל הקדוש
sim, sim, sim shalom, sim shalom, sim, sim shalom, Torah חן וחסד ורחמים עלינו ועל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד ביד פניך שים 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 שלום בעולם שים שים sim shalom, Torah u'veracha. Ki ve'od panecha natata lanu, Adonai Eloheinu, Torah chayim be'avat, chesed u'tzedakah u'veracha, ve'rachamim b'chayim be'shalom. Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam, sim, sim, sim shalom tova uvracha. B'tov b'einecha levarech et amecha Yisrael b'chol tuv kol shah b'shlomecha. Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam, sim, sim, sim shalom tova uvracha. Baruch atah Adonai hamevarech et amo Yisrael b'shalom. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. Yitkadav yikadash me'rava b'yanamadi v'rakidoteh v'yamilch malchuteh b'chaychon v'yamechon v'chaydechol beit Yisrael ba'agalav v'zman karev v'yimeru Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam olam me'al maya Yitbarach Yibarach v'yishabach v'yipahar v'yitaromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitana v'yitanal shemei v'kudesha b'richu le'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechemara hamirana b'yalama v'yimeru Amen. Titkabel tzadavadahon dechoyt l'kodam avahon dishmaya v'miru Amen. Yehi shamar v'chaim elatiru Amen. Oseh shalom b'yuravu yaseh shalom aleinu v'al Yisrael v'yimeru Amen. Amen, Cantor Rudy. Such beautiful and soulful davening to begin our Shabbat. That Lador Vador is always so beautiful. You may hear a chorus of canines in the background, but apropos of today's Torah portion, all God's creatures have a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they've got. So with your forgiveness to all of the canines in the neighborhood, I'm going to give Cantor Rudy a break for a few minutes and ask Rabbi Reuben to please come to our screen and share with us some verses from this week's really enormous parsha, but in the third triennial, we just hear the very tail end of it. Rabbi Reuben. Shabbat Shalom, everyone. This week we have the pleasure of reading Parashat Noach. The reading begins in the book of Genesis, Bereshit chapter 11, verse 1. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Sefer Bereshit, Genesis chapter 11, verse 1. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסע מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם, ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה,
ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. The second Aliyah, verse 5. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. The third Aliyah, verse 10. אלה תולדות שם, שם בן 100 שנה, ויולד את ארפחשד, שנתיים אחר המבול. ויחי שם אחרי הולידו את ארפחשד 500 שנה, ויולד בנים ובנות. וארפחשד חי 35 שנה, ויולד את שלח. ויחי ארפחשד אחרי הולידו את שלח 3 שנים ו400 שנה, ויולד בנים ובנות. The fourth Aliyah, verse 14. ושלח חי 30 שנה, ויולד את עבר. ויחי שלח אחרי הולידו את עבר 3 שנים ו400 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי עבר 34 שנה, ויולד את פלג. ויחי עבר אחרי הולידו את פלג 30 שנה ו400 שנה, ויולד בנים ובנות. In the midst of our Torah service, with the sacred words of our tradition in the air and on our minds, we turn our hearts to those all around the world and those very close to us who are urgently in need of healing. Healing of mind, healing of body, or healing of spirit. God, please heal them all and send them comfort and blessing. For the fifth Aliyah, we continue with verse 18. ויחי פלג 30 שנה, ויולד את רעהו. ויחי פלג אחרי הולידו את רעהו 9 שנים ו200 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי רעהו 32 שנה, ויולד את סרוג. ויחי רעהו אחרי הולידו את סרוג 7 שנים ו200 שנה, ויולד בנים ובנות. The sixth Aliyah, verse 22. ויחי סרוג 30 שנה, ויולד את נחור.
ויחי סירוג אחרי הולידו את נחור 200 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי נחור 29 שנה, ויולד את תרח. ויחי נחור אחרי הולידו את תרח 19 שנה ו100 שנה, ויולד בנים ובנות. The seventh Aliyah, verse 26. ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימות הרן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו באור כסדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה, בת הרן אבי מילכה ואבי עסקה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. ויצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. ויהיו ימי תרח 5 שנים ו200 שנה, וימות תרח בחרן. For our maftir, we bring ourselves back just a few verses and read again starting at verse 29. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה, בת הרן אבי מילכה ואבי עסקה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. ויצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. ויהיו ימי תרח 5 שנים ו200 שנה, וימות תרח בחרן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Our Haftarah comes from the book of Isaiah, chapter 54, beginning with verse 1. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת וצדק. Isaiah 54, verse 1. רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני ואולה, אמר אדוני. הרחיבי מקום אהלך, ויריעות משכנותייך יעטו אל תחסוכי, האריכי מיתרייך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלמי כי לא תחפירי, כי בושת אלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. כי בוא עלייך עושייך אדוני צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. כי כאישה עזובה ועצובת רוח קרח אדוני, ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך.
ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני. כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי, מעבור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. ענייה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ פפוח אבנייך, ויסדתיך בספירים, ושמתי כד חוד שמשותייך, ושערייך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, וכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך. בצדקה תכונני, רחקי מעושק, כי לא תיראי, וממחיתה, כי לא תקרב אלייך. הן קור יגור אפס מאותי, מגר איתך עלייך יפול. הנה אנוכי בראתי חרש, נופח באש פחם, ומוציא חלי למעשהו. ואנוכי בראתי משחית לחבל, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי. זאת נחלת עבדי אדוני, בצדקתם מאיתי נאום אדוני. הוי כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכלו, ולכו שברו בלא כסף, ובלא מחיר יין וחלב. למה תשקלו כסף בלא לחם, ויגחם בלא לשובע? שמעו שמוע אלי ואיכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. הטו אוזניכם ולכו אלי, שמעו ותחי נפשכם, ואכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, למען אדוני אלוהיך, ולקדוש ישראל כפארך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, נשמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זה ולא ינחלו עוד האחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen.
Thank you, Rabbi Reuben, for beautiful rendering of a magnificent Haftarah and the enigmatic verses of our Torah. Shabbat Shalom, friends. Before we look closely at one of the most famous representations of the Tower of Babel, I just wanted to give a PS on last week's Drash. Had some questions and interest in the work, life, and music of Stan Rogers. I briefly alluded to the fact that he passed away very young, and it just unfortunately adds to his mystique and legendary status in the Canadian and larger folk music world, in that Stan actually died in 1983 in a plane accident. He survived the Air Canada accident. The plane made an emergency landing in Cincinnati, but the plane was on fire. And Stan is reputed by numerous witnesses who he helped get out to have stayed much longer than he maybe needed to or ought to have in the plane, calling to people to follow the sound of his voice, literally saying, "Follow my voice and I'll help you get out." He had such a big booming voice, people were able to follow it through the smoke. He saved dozens of people out of that little plane. Apparently, he was sitting up toward the front, but unfortunately, there was a backfire, and he and several other people were caught in it, and their lives were ended that terrible day. So Stan, though he still lives in relative obscurity, for those who have come to know him and love him, the story of his passing, his tragic passing at the age of 33, has an even extra layer of heroism and selflessness and expansiveness, which was also, sounds like, very much the way he lived his life. So, in his memory. And I do invite you to please look at some of the very few, actually, videos of his life and work, but he left wonderful record albums for us to enjoy, and his voice is really indelible and eternal. Speaking of indelible and eternal images, today let's take a look at Peter Bruegel the Elder's depiction of the Tower of Babel. If you would wish to see this painting in real life, you would need to go to the Kunsthistorisches Museum, the Museum of Art History in Vienna, Austria. Or if you would like to see a particularly lovely framed print of it, you can visit my parents' dining room on 11th and Balboa in San Francisco. I grew up with this picture on the wall, and since we had the pleasure of hearing this today, these few verses that describe the Tower of Babel, I thought we would take a little art tour of this famous rendition of it. It's probably familiar to many of you. Cantor Andy described it to me as a sort of medieval Where's Waldo, where the more we look at it, the more detail we find. I'll give you a hint, Waldo isn't in it, but there's a lot of other wonderful details, and we'll zero in on a few of them in just a moment. We won't obviously get to all of them. That would take all day, and invite you to take your own tour of it. We know very little about the Flemish master, Peter Bruegel. He lived, we think, from the year 1525 to the year 1569. We actually do have scant details of his life, but in this famous rendering of the Tower of Babel, obviously the tower is where our eye goes first, this unfinished fortress right on the edge of the water. And since Peter lived in Antwerp, he would have been thinking of a city right along the water, a diverse and teeming city, probably with many, many languages, particularly at its height in the 1500s. But in contrast, behind the painting, we see elements of nature stretching far as the eye can see, fields, valleys, forests, meadows, watercourses. It's a panorama of Earth's wonders, and we appreciate, if we let our eye look beyond, the beauty of God's creation, as opposed to the gigantic yet really futile work of man. In this close-up, we see the edge of the tower and nature stretching far, far, far into the distance. So there's a tremendous sense of scale and comparison in this.
Bringing our focus back to the very foreground of the painting, this famous image at the bottom left shows King Nimrod coming to see the progress of the building. And here he comes with his guards and architects, and the stonemasons pay tribute, which is one way to describe it. It really looks rather like they're groveling and even suffering under the hand of the guards if you look over to the left. Let's give that a second to look. Let's pause here a little bit about King Nimrod. He is not named as the architect of the Tower of Babel, but it is an old legend, particularly put together by the Jewish historian Flavius Josephus, who was a Roman collaborator. He combined stories to create the accepted legend of King Nimrod as the one who built the tower. Now, who was King Nimrod, you might ask? Well, we're not entirely sure at all. In the section before Rabbi Reuben began to read in Genesis 10, verse 10, we meet, actually verse 8, going back a little further. In verse 8, we meet Cush begot Nimrod. Nimrod was the first to be a mighty man on earth. It's not the easiest verse to translate, but it more or less translates to Nimrod as the first mighty man or the first warrior man on earth. Torah goes on to say he was a mighty hunter before God. Therefore it is said, like Nimrod, a mighty hunter before God. The beginning of his kingdom was Babel, Erech, Akkad, and Calneh in the land of Shinar. From that land Ashur went forth and built Nineveh, Rehovot Ir, Calah, Rezin, Nineveh, Calah, that is the great city. It's a few verses that detour from the genealogy at that point and gave rise to the legend of Nimrod as king of Babel. Also, the connection of the name of the place Shinar, which appears at the beginning of the story of Babel as well. And it came to pass when they migrated from the east, they found a valley in the land of Shinar and settled there. So that overlap of Babel and Shinar gave rise to the Nimrod legend. The jury is still out on whether Nimrod was an evil king, as much of the traditional Jewish commentary suggests, or simply a mighty warrior king of the very early times. There is one suggestion that his tower was built, depending on the rendition, as a straight arrow, rather like a bow against the arrow, an arrow against the bow that is the rainbow earlier in the story here. It's not exactly clear. It's a sort of a mixed visual. But the idea that Nimrod perhaps was answering God's rainbow with this sort of straight arrow of his own with the tower. But some see that also as a rebellious gesture. And so the thought is that since he was a mighty warrior before God, that he was one who was going to do battle with God, to take on God and establish himself as a God. So there are some countless ways of reading a number of this story, but King Nimrod features in a lot of the versions of the Tower of Babel, whether it's stated explicitly in Genesis 11 or not. Let's take a little closer look at Nimrod, the way that Peter Bruegel would have seen him. So he puts King Nimrod here in Renaissance dress, and that's juxtaposed with Philip II of Spain here on the right in a painting by Titian. And King Philip II of Spain was ruling the Netherlands at the time of Bruegel. So Bruegel would have imagined his ancient biblical king, this ancient biblical king, perhaps Nimrod, in the style of the king that was ruling over the Netherlands at that time. Not a large stretch to paint King Nimrod in Renaissance dress. If you look at a couple of other closer pieces, over and over again, we see the bustle and movement going on around the tower, masons of all kinds, particularly stone masons, and really wonderful construction machines. This would have represented the craftspeople in the 1500s. We'll take a look at a couple more. And in some of the painting close-ups, you can see the dwellings that presumably the workers lived in at least part-time, if not full-time,
as they worked on the tower, likely for years on end. So at various points along the way, in a close-up of this painting, we get a sense of the humanity behind this enormous project. And certainly in our times, we're thinking about infrastructure and how crucial it is to have a functioning infrastructure in this or any country. The scale is impressive of this painting. There seems to be no end to it. Up at the top of the painting, the tower penetrates the clouds, but it ultimately goes nowhere. It is entirely possible that Bruegel was using the Roman Colosseum, most assuredly, as a model for the tower that he saw in his painting. Of course, the Colosseum has been crumbling, now in a state of arrested decay, but certainly had been crumbling for centuries by Bruegel's time. And of course, in his painting, we're not quite sure if the Tower of Babel is going up, most likely, or kind of seeming to be coming down. At any rate, it appears to be sort of falling apart in the center. Let's take one more look at the whole painting. Right. Going up or coming down. Now, it is true that when it comes to art, we very much often see what we want to see. And in looking close up and far away at this painting, I guess you can tell what school I'm from, because to me, and it's very much a Rorschach test, I highly doubt that Bruegel meant this, but for me, right down in the center, we'll close up on it in a second, but take a look down at the absolute center where the tower seems to be kind of breaking open. To me, I see there a figure of a Moses striding out, maybe from a Mount Sinai kind of place, holding up over his shoulder a shape, to me, of the Ten Commandments. At this point, I can't see it another way, largely because that's really the way I want to see it. But I see a Moses-type figure coming out of the rubble, reminding us what is ultimately most important in our world. We do build edifices to the stars, but ultimately it is keeping our feet on the ground, even as we reach to heaven, that will guide us along our path. Take a look at that Moses, see if you can see him. See the shape of the Ten Commandments up over his shoulder, that sort of white tablet-like shape? Suddenly, after all these years of looking at that print, Moses came walking right out of it to me. And that's the beauty of art. We can see in it what we'd like to. We certainly do build towers to the heavens. Let's take a look at a couple of Babel towers, perhaps in our own time. This is what's known as the Taipei 101. It was the tallest building in the world until another one came to take its place. Let's take a look at the next one. This is now the tallest building in the world. Who knows how long that will last? This is the Burj Khalifa in Dubai, currently the world's tallest building, kind of extraordinary looking actually. And of course, closer to home, not quite the tallest building in the world by any means, but certainly dominating our own landscape in San Francisco is our now, over all else, the Salesforce Tower in downtown San Francisco. Boy, is that visible from almost anywhere in the city. So we build these towers to God, but we never quite get there because it's not possible to do. And in the end, it is the towers and fortresses and palaces that we build in our own soul that ultimately do bridge the divide between the earthly and the heavenly, between the body and the spirit, between the human being and the divine. Let us build projects for good. Taking from that first verse from today's reading, when all people, very briefly, had one language and one common purpose. Now, I am a great champion, I hope, of diversity and an appreciator of languages. I don't really think that's ultimately what the Torah means. The Torah is inviting us to be united in purpose for common good. And when we are that way, to not give in to temptation as those did at the building of the Tower of Babel, a tower to God that could never be completed.
How about we turn our attention to projects that are good for the economy and good for our society, a strong infrastructure that's not only of roads and bridges and enormous buildings, but an infrastructure that builds character, true unity, purpose, and celebrates the worth and dignity of every human being. Thank you, my friends. Shabbat Shalom. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service, after which we continue on page 156b through 157 together, and then silently on page 158. 155. Yitkadal v'yikadash shemei rabba be'almadi prakirtei v'yamlech mahutei b'chayechon v'yomechon u'chayirecho beit Yisrael bagala u'bizman kariv ve'imru amen yehi shmei rabba mevada ve'alam alon me'al maya yitbarach ve'yishtabach ve'yitpahar ve'yitrama ve'yitnaseh ve'yirada ve'yirale ve'yirala shemeri kudesha brihu le'ela mikol birchata ve'shirata tushbechata ve'nechemata da'amira be'alama ve'imiru amen. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסרים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גאול לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקר שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים בחסד בחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ברופך עולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר וכמוך בגבורות ומידה מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמרת על החיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היד נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו כבודו מעלה משרתיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו ויומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפם ברחמים ויחנם יחד עם שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע מדהים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא
Eloheinu Malkeinu Mosheinu Vehu Yashmeinu Berachamav Sheinit Le'enei Kol Hai Sheinit Le'enei Kol L'chaini Yorachem Elohim Ani Adonai Elohechem U'divrei Kodshecha Katuv Lemor Yimloch Adonai Olam Adonai et Zion Ledor Vador Alleluia Ledor Vador Ledor Vador Ledor Vador Nagid Agad Lecha Ledor Vador Ledor Vador Ledor Vador Nagid Agad Lecha ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה. Baruch atah Adonai Ha'el HaKadosh. Shalom Nimrod Uyase Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Say shalom aleinu ve'akol Yisrael. Amen. Ose shalom shalom nimromav Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'himeru Amen. Ve'al Kol Yisrael
We turn to page 181 for Kaddish Shalem. יתקרא ויקרש מרבה, בירמרי ורקירתי וימך מלכותי בחייכון וימכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו, אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלם מעלמיה, יתברך, יברך וישבח יפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה, ברכו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה המרן ביעלמה ויאמרו, אמן, תתקבל סרבנון דחוי צלה קודם אבוהון ישמעים יראו, אמן, יהי שלום הרבה וחיים ונרבס נברו, אמן, עושה שלום במרבה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, Amen. You may be seated for a moment as we turn to page 182 for En Keloheinu. En Keloheinu, En Kadoneinu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadoneinu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Enkeloheinu, Enkadoneinu, Enkemalkeinu, Enkemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Enkeloheinu, Enkadoneinu, Enkemalkeinu, Enkemoshienu, Atahu Shektiru, Avoteinu, Lefanecha, Eketoret Hasamim, Enkeloheinu, Enkadoneinu, Enkemalkeinu, Enkemoshienu. We rise in body or spirit as we turn to page 183 for Aleinu. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתגד ולעשה בראשית, שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל עוונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ובודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו וזולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, והארץ מתחת, אין עוד אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Thank you, Cantor Rudy. As we turn to the Mourner's Kaddish this week,
We are recalling the yard sites of Albert Davis, Jacob Bresler, Dina Gumina, Maury Stein, Beverly Onmuth, Bruce Geller, Herman Lowenstein, Joseph Chonyatsky, Harry Heller, Bendix Heilbronn, Ernestine Feibusch, Moses Zais, Jacob Steinlauf, Esther Rosenbaum, Irving Berger, Gerald Torover, Gittel Chonyatsky, Louis Tuller, Rose Rose, Oswald Warren, Emmanuel Steer, Rebecca Tarrant, Florence Fox, Harry Greenberg, Abe Chayutin, Esther Oppenheimer, Lou Harris, Stella Katz, Ralph Huberman, Ben Feinberg, Asher Wagram, and Martha Loeb. We extend our condolences, continuing way, to Herb Kurland's family, the family of Jean Sonnenblick, Lillian Volansky, Herbert Raskus, Lila Kluger, and Steffi Tick. We are also thinking of the more than 700,000 Americans gone to COVID-19. May their families be comforted, and may we know health and strength. The words of the Kadisha tome are a praise to the Creator, a thank you note for the lives that were lived and the love that was shared. Please say them together with me. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirute v'yamlich malchute, b'chayechon uv'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehe shemei Rabbah mevarach le'alam u'almei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudesha brichu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, ta'amiran be'alma v'imru amen. Yehe shlama Rabbah min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. May the memory of the righteous be forever a blessing. Friends, thank you so much for choosing to be with our community this morning. I want to thank again Cantor Rudy and Rabbi Reuben and everyone who helps make the service possible. My tech crew here, particularly Mr. Eli Henry, helping out so much with our special art sermon today, and to Cantor Andy for setting all up in the first place. If you can and are able to continue to support our sacred community, we hope to see you all in some version in person soon. We are working on that, some kind of way that we may be able to be together at some times and hopefully ultimately regularly again. For now, this morning, let's end with Adon Olam, page 187. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra v'yeit nasa b'chefzo kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh ve'hu yeh betifara ve'hu echad ve'ein sheni lehamshilo lehachbira beli reishit beli tachlit velo ha'oz ve'hamisra ve'hu eli ve'chai goali ve'tzur chevli ve'yetzara ve'hu nisi umanos li menat kosi beyom mekra beyado afkid ruchi be'eit ishan ve'aira ve'im ruchi geviati Adonai li velo ira Adonai li velo ira. Please stay safe and well. Join us for Torah study Thursday morning at 10. Until then, just stay well. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom,
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Take care now. Bye-bye.